welcome to this class. In this class, we study about the encoder. So, what do you mean by an encoder? Encoder means it converts an information, that is, it converts an information into the coded form. It converts the information into the coded form that we call as the encoder. An encoder is a combination of logic circuits that essentially performs a reverse decoder function. A reverse decoder function. So what do you mean by reverse decoder function? So what do you mean by decoder function? I just tell you that decoder function is like this. So if you are having 4 inputs, A0, A1, A2, A3, that is 0, 0, 0, 1. If I put the 4 inputs and 2, 3, see, D0 to D8, D0 to D8. So what does the 0001 indicates in your actual form? That is 0001. So this is A0, 1 minute. So this is A0, A1, A2, A3. Fine, that is 1000. It indicates 8421. That it indicates the digit 8. So that is the D8 will be active high. D8 will be active high. It indicates that the information which is being coded here is 8. 8 number. The number is 8 here. The number is 8 here. Similarly, an encoder will convert the active high, the inputs which we given as active high here. Similarly, it will convert this information, this thing into the coded form. That the reverse of this one is called as the encoder. So the reverse function of a decoder will be called as the encoder. That is converting a decimal, a binary, a decimal to binary. Converting decimal to binary and converting binary to BCD or binary to octal. These are all being done by encoders. Encoder. These are all being done by encoder. Encoder will code the numbers into the coded form, that is binary form. Binary, it can be converted into BCD form. Binary, it can be converted into octal form. So this, that is coding of the information, is called as the encoding. Okay. So an encoder accepts an active level on one of its inputs. Active level on one of its inputs representing a digit. Such as decimal or octal digit, and converts it to the coded outputs such as BCD or binary. For example, if you are having an encoder here and if you put this one A0 and A1, if I made A1 as an active, it indicates that I made that if I put A1 as an active, it indicates that D0 and D1, if that is the digit will be number 1. Digit will be number 1. So it will decode into the binary digit. So that is the input will be, here it will be active. If I put the decimal, in this case if I put the decimal as 9 number, so the output of the encoder will be 1001, the output of the encoder. So this is decimal digit, and this is binary. The output will be, the input may be input in the decimal,
that is 1 to 9, 1 to 9. Here I put the active as 9. Here starting from 0 to 9, here put put active 9, and here binary they are having 4 inputs, 4 outputs here, 4 outputs here. For a 9, if it comes as a 9, then it, what does it do? It will D0 and D3 will be high and the remaining will be low. So it indicates that the digit will be 1001. So that is, it is 9. So that similarly the decimal is being converted into the binary. This we call as the encoder. I hope you understood what I mean by encoder. An encoder converts an active input signal into a coded output signal. Okay, encoders can also be devised to encode various symbols and alphabetic characters. So alphabetic characters, where you find the alphabetic characters in hexagonal and octal also. In hexa, in hexagonal, in hexadecimal, in hexadecimal, you can find the 0 to uh, 0 and to 10, 0 to 9, then afterwards 10, 11, 12, 13, 14 and 15, like this. This is 10, this is 11, 12, 13, 14, 15. So these hexadecimals can also be coded into the binary, made into the binary through encoder. Alphabetic characters. The process of converting from familiar symbols to other numbers to a coded format is called as encoding. Familiar symbols, that is ഒരു ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമലോ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബൈനറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിന് നിങ്ങൾ വേറൊരു ഫോമുല, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബൈനറി നമ്പർ എടുക്കുക. ബൈനറി നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ ഹെക്സാഡെസിമലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, ഹെക്സാഡെസിമലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. ബൈനറി നമ്മൾ BCD ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ സാധാരണ, അതായത് സിമിലർലി ഫോർ ഡെസിമൽ ഈസ് ബീങ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബൈനറി, so that we call as the encoding also. Because converting the one form of the information to the other form, that is coding the information, we call as the encoding. As given in the block diagram, it has m inputs and n outputs. The encoder has m input lines, only one of which is activated at a given time. ഇതിലിപ്പം n ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ m ഇൻപുട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ n ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ A2 പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവായി എന്ന് കരുതുക. സേ ദിസ് A2 is activated, then what does it do? It is say here I am having up to B4 only, that is B4, B2, B1, B0, B4, B2, B1, B0 അങ്ങനെയാണ് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇത് A2 ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയി, A2 ഇവിടെ ആക്റ്റീവായി, A1 എല്ലാം 0 ആയി, എല്ലാം 0 0 എല്ലാം 0 ആയി. ഇപ്പോൾ A3 വരെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, A4 വരെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, അപ്പോൾ എല്ലാം 0 ആയി. അപ്പം ഇത് A2 മാത്രം ആക്റ്റീവായി. സോ if it want to convert from decimal to binary, if this encoder is converting decimal to binary, it will put 1000 here. So it indicates that the binary number of 2 is 0010. So like that, the binary number is being taken from a commonly known decimal number. Okay. Encoders are used to translate, ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണം ഉപയോഗിക്കാം. Translate the rotary or linear motion into a digital signal. So അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുക. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു
എൻകോഡേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുക. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡീകോഡർ ആൻഡ് എൻകോഡർ ഇസ് ദാറ്റ് ദി ഡീകോഡർ ഹാസ് എ ബൈനറി കോഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് വിത്ത് while encoder has a binary code as outputs. ബൈനറി കോഡ് അത് ഏതുണ്ടാവും, എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡീകോഡറിൽ ബൈനറി കോഡായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്സിന് അതിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. Encoder is an electronic device that converts analog signal into a digital signals such as BCD code. The types of encoder. So types of encoder എന്നാണ് priority encoder, decimal to BCD encoder, octal to binary encoder and hexadecimal to binary encoder. Decimal to binary ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഡെസിമൽ 9 സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1001 വരും. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ABCDEF എന്ന് വരെ വരും. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ബൈനറി നമ്പേഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഈ ബൈനറിയാണ് നിങ്ങളുടെ എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക. കൂടുതലായിട്ടും ബൈനറിയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടുതലായിട്ടും എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഡീകോഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലും ബൈനറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എൻകോഡർ ഇഫ് ഐ പുട്ട് വൺ എൻകോഡർ ആൻഡ് വൺ ഡീകോഡർ ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻകോഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും. എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി, അതായത് കോഡഡ്. ഡെസിമലിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബൈനറി. ഡെസിമലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡീകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിമൽ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി ആയിരിക്കും. ഡീകോഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബൈനറി ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിമൽ ആയിരിക്കും. ഡെസിമൽ ആവണമെന്നില്ല, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല. ഡെസിമൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡെസിമൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറിയിൽ BCD എൻകോഡറിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്. ഡെസിമൽ ടു BCD എൻകോഡറിൽ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഏതാണോ ഇൻപുട്ട് നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടും നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ BCD എൻകോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, ഇത് ബൈനറിയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ഇതാണ്, ഒക്ടലാണ്, ഡെസിമലാണ്. ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുക, ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം ബൈനറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് എൻകോഡേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി, ഇൻപുട്ട് ഏതെങ്ങാവാം, ഡെസിമലാവാം, ഒക്ടലാവാം, അത് ഹെക്സാഡെസിമലാവാം. ഓക്കെ, ഡീകോഡേഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് വേണമെന്നാവാം. ഡെസിമലാവാം, ഒക്ടലാവാം, ഹെക്സലാവാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം, ബൈനറി തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബൈനറി, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡെസിമലും ഒക്ട എക്സെട്ര ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഡെസിമൽ ടു BCD encoder. So this type of encoder has 10 inputs and one for each decimal digit. So ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ എൻകോഡർ എന്താണെന്ന് വൃത്തിയിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഈ ഡെസിമൽ ടു BCD എൻകോഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽ വാല്യൂ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിന് കൊടുക്കും. അതായത് ഇൻപുട്ടിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിപ്പം 0 വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ഇത് 1 ആയിരിക്കും, 2 ആയിരിക്കും, 3 ആയിരിക്കും, 4 ആയിരിക്കും, 5 ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതിന് ഞാൻ 2 ആണ് ഹൈ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ A0, A1, A2, A3, A4,
A5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ A1 ആക്റ്റീവ് ഹൈ, A0 A1 അത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആവും. A1 ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ലോ ആക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? 1 0 0 0 0. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ബൈനറിയിൽ 2 നമ്പറായി, ബൈനറി നമ്പർ 2 ആയി. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സിഗ്നലിനെ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കുന്നതാണ്. 2 പറഞ്ഞത് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ 2 പറഞ്ഞത് ബൈനറി നമ്പറായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ 2 പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ ഇവിടെ നോക്കുക. ഈ സേ വി ആർ ഹാവിങ് അപ് ടു n നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 50 പറഞ്ഞ നമ്പർ നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ BCD ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമലായിട്ട് 5 0 1 0 1 0 0 0 ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ബൈനറി കോഡഡ് ഡെസിമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെസിമൽ ടു BCD എൻകോഡർ. BCD. സോ ഇത്രയാണ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.